let's start with the jQuery. Okay, jQuery is a JavaScript library. Supposedly, in order to use jQuery, you should learn HTML, JavaScript, and CSS. So now you are already learned, right? Okay, so jQuery add more capability of JavaScript in which it provides more library to manipulate HTML page, document, and document object model. jQuery ni like advanced version of JavaScript. Is already a predefined library, so you just use the function. Macam kita belajar JavaScript tu, everything we should code by ourselves, right? So but in jQuery it already defined, ready-made lah, panggil ready-made, but you need to know how to use. You need to learn how to use. Macam predefined function kan, so dia dah define dah function semua tu, then we can use the method. Tentu je. So it will heavily manipulate on a document object model, DOM. So actually Java jQuery ni dia build the upper layer, dia buat layer baru. DOM tu duduk dalam dia. Okay, engine dia tetap guna DOM. So dia buat layer baru, dia panggil jQuery. So what you have to do is you need to learn lah how to use the jQuery. Okay, jQuery provide high level of cross browser compatibility. Dia boleh compatible for most of web browser. Okay, firstly, how to include jQuery. So, how to use the jQuery. Okay, to use the jQuery, we need to include the library first. Okay, how to use the jQuery. Firstly, download jQuery. So, go to the website jQuery.com. Go to this website jQuery.com, then download. Find the latest version. Currently, the latest version is 3.60. Okay, download. So ni the first way. You download file, then you include inside the HTML file tu. Cara nak include dia, letak script src. Ni script src, lepas tu letak nama file tu. You need to place the file inside your project folder lah. Contoh you download file jQuery kan, download, then ambil file tu letak dalam folder project. Contoh dia macam ni. Ni kan, script src jQuery, macam tu. Okay, another way, the second way, you can use content delivery network. Content delivery network ni you use hyperlink of the jQuery file. Boleh guna address ni. Example nak guna versi 3.51. Okay, ni lah atas ni, script, search, letak address dia ni. That's it. Ataupun cara yang tadi tu, you guna file sendiri. Ni download file dia, dan masuk dalam project folder. Lepas tu buat link ni. Script ni boleh letak mana-mana lah. Contoh dia letak head section. Okay, then you are ready to use the jQuery. Bila you dah include dia punya library dia tu, so boleh guna lah. Okay, next, how to use the jQuery. What's the difference jQuery and JavaScript? Kita tengok apa beza dia. Okay, actually jQuery ni like a function call. Everything is a function call. Because in the jQuery library, it has so many methods. So what we can do is just to call the method. Kalau kita tengok coding dia tu lebih kepada function call lah, ataupun method call. Okay, firstly, jQuery syntax. Let's look the basic one. The jQuery syntax is tailor-made for selecting HTML element and performing some action on the element. So we need to choose which element we want to impose with the style. Okay, actually jQuery ni lebih pada kita nak manipulate on ni lah, lebih pada style, manipulation, nak make dynamic. So we need target which one. So depan ni dia nak pilih objek apa yang nak dulu. Ni dia punya basic dia lah. First selector dot method dia action. Dia start dengan $sign. Ni. Nampak tak $sign? $sign followed by selector. Selector ni represent the object lah. Object that you want to manipulate. Then followed by the action. Action we want to use which method or function. Ni macam Java je.
First, you kena pilih objek mana yang you nak buat, nak manipulate ataupun nak buat, nak ubah style dia ke apa ke. Mana objek yang mana yang terlibat. Second, method mana pula yang terlibat. Macam itulah. So untuk pilih objek ni ataupun dipanggil selector, kita boleh, kalau kita nak melibatkan yang current element, kita letak this. Kalau nak letak specific element, contoh dia P. So kita letak P ni, maksud dia akan efek pada semua P dalam page kita lah. Kalau kita letak table, so dia akan efek table semua dalam paragraf, dalam page kita tu. Ataupun kita boleh guna class, dot. Kalau you belajar CSS tu dot kan, kalau dot tu represent class. So dia represent, example class test, dot test. So dia akan effect on this class only. Ataupun nak guna ID. Kalau ID kita guna hashtag kan. Hashtag tu represent ID. Kalau hash tu represent ID. Kalau dot tu represent class. Tu we should state which one lah. Which element that we want to impose with the ni lah, to manipulate. Okay, next. How to start. Okay, to start ni dia sama dengan JavaScript biasa. Okay, dia kena guna script tag dulu, barulah dia boleh start JavaScript. Standard lah yang tu. Okay, satu lagi, dia kena letak benda ni. Dia kena make sure ready dulu. Document.ready, barulah kita boleh buat jQuery coding. Ni the document.ready ni maksud dia to indicate this is to prevent any jQuery code from running before the document is finishing loading. Ni macam kita create satu function lah sebenarnya. Function. Ni open dia. Ni closing dia. So our code should place inside the function lah. This function. Document. Ready. Function. Nampak tak? Sama function. So ni dia punya body dia ni. So you punya jQuery code kena letak dalam ni. Inside this function. Ataupun the second way you can use like this. Dia guna function macam ni. Ataupun dia guna document.ready. Mana-mana lah boleh guna. Tapi banyak orang guna macam ni. Document.ready. Kalau guna function saja ni macam simple sangat. Takut confused dengan coding lain. Okay, let's look the example. Okay, for example, we want to hide P. Element P. When the user click on button, all paragraph P element will be hidden. Tapi dia kena ada event juga sebenarnya. Kalau kita nak hide element tu, example we want to hide the P element. Before we hide, we need to be initiated by something. Kita perlukan satu mekanisme lah untuk memulakan dia tu. Okay, to trigger the action. So event handler lah. Actually we need event handler. Okay, for example, click button. Click button ni means event lah. We need to deal with event first. Click button, then hide. For example, kita try dulu. Ni dia punya effect dulu. Okay. So, example, macam mana? Click button, tak ada. Dia hide paragraph. In the HTML part, you need to write the content of HTML. For example, dalam ni kita ada header and ada dua paragraph. Okay, the first paragraph, this one is second paragraph. Another one button. So kita nak klik button ni, dia ada satu heading. This is the heading. This is a paragraph. Yang ni. Okay, the second paragraph. This is another paragraph. Lepas tu dia ada button. So now dia nak buat apa? Dia nak hide the paragraph ni, both of the paragraph. Okay. The first paragraph and second paragraph. Okay, so to hide, firstly we need to trigger the action through the click. Click me to the hide paragraph. So dia kena klik pada button. Klik button barulah dia hide paragraph ni. So dia kena guna event handler on click. Klik lah. So klik pada button. So button ni adalah yang ni lah, represent button. Button element. Okay, button element dot click. Dia nak buat apa? Bila user press click, barulah dia akan execute dalam ni. Okay, apa yang dia punya action dia? To hide. Okay, hide apa? P.
elemen P. Elemen P ada 2. Kalau ada 10 pun dia akan hide belakang lah. Sebab ni dia pilih by selector. P.hide. Macam tu. So klik yang ni, press button, hilang lah paragraf tu. Ni example dia guna selector P. Beside that, you also can use macam tadilah you tengok ada selain pada select element, you can also use ID. So to use ID, letak hash depan dia. Okay, hash tu indicate the ID lah. Okay, macam tadi juga, tapi dia ni guna ID. Kita tengok contoh dia ni. Sama juga case dia, dia nak hide paragraph. Okay, ada heading, to paragraph, button. Tengok paragraph. The first paragraph ni without ID. The second paragraph has ID, right? ID test. So dalam coding JavaScript ni, jQuery. Okay, ni yang standard dia kan. Standard dia document ready, lepas tu button, klik button. Kat sini dia guna hash test. Kalau tadi guna P, paragraph P tu represent the element P. Now dia guna hashtag test. Maksud dia nak hide yang pakai ada ID test saja. So dia buat macam ni. So tengok, click me. Tengok. So ya, satu paragraph je yang hilang. Okay, besides that you also can use dot class. Hashtag tadi untuk ID. Ni tadi tu boleh juga guna class. Contohnya sama je lah. Dia nak hide tu dia yang ada class test. Sini contoh dia. Yang guna class test adalah heading H2. Dia guna class test. Paragraph. Ni guna class test juga. Ini tak ada kelas apa-apa. Okay. So rasa-rasa mana yang dia akan hide. Okay, dia akan hide dua ni lah. Sebab dua ni dia, yang first heading ni dia guna class test. Satu lagi tu paragraph. Juga guna class test. Dia akan hide lah yang semua class test tu. Kita klik. So tinggal yang tak ada class test. Okay, tu contoh dia guna method hide sebagai demonstration. Method ni ada banyak lah method. Macam-macam ada. Okay, beside that, more example. Selain pada kita guna class, guna ID, guna element HTML element selector. Beside that, selain itu kita boleh guna star ni. Star ni represent all element. Selain pada tu kita boleh lagi specify. Ni kalau guna paragraph tapi dia jenis dia kelas intro. Paragraph tapi dia guna intro. Kalau kita letak dot saja tu dia present. Selain pada tu ada macam-macam lagi lah. Ni rasa you boleh explore lah ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye bye.